Hello, it's time for some more Age of Empires 2. Let's go! Fun's, eh? Fun's for the fun. مستعدة بناءة. نعم بناءة. أمر مستعدة باحثة عن الطعام. One of these sheep are probably not grabbed, huh? I'm gonna make sure I grab. No? That's odd. I don't think that's a lone sheep. Let's put this sheep somewhere nice. I think that one's gonna try to do too much. We're gonna have to relax on that. Oh, no, we'll do it. We'll do it. نعم. 6. 7 to the front one, the rhino. Oh no, they just killed all the goats. What a shame. I'm going to go a little bit heavier on food for a little bit. نعم. أهلا صياد مستعد. صيادة باحثة عن الطعام. باحثة عن الطعام. We'll need a house finish. I think I'm still missing a couple of sheepers. They're probably like right here, I'm just thinking. I need to find that enemy though. There they are. Alright, time to go lure another animal. صيادة مستعد. صياد. نعم. And we gotta find the enemy. نعم. صياد. صحيح. سأفعل. أمر حسنا. What are you guys doing? صياد. أهلا. صيادة مستعد. صيادة. نعم. سأفعل. Oh no, I got housed. أمر. نعم. بناء. مستعدة. صيادة. You know, when you get housed, you gotta make 2 houses. That's the rule. نعم. بناء. مستعدة. بناءة. أمر صحيح. حسنا. حطاب. أمر. نعم. صياد. بناء. أهلا. مستعدة. صياد. بناء. نعم. حسنا. صيادة. حطابة. Did I find him yet? Well, kind of. There's a carpet there, that means this home is there. There's a hill I can go to. Damn. أمر. Probably shouldn't have moved. I probably had the first hit on him. نعم. Now I don't know where to put my TC. حطاب. It's a bit of a disaster. أمر. باحثة عن الطعام. مستعدة. نعم. باحث عن I'm الطعام. not gonna stop now. حطاب. باحث عن الطعام. باحث عن الطعام. مستعد. نعم.
صحيح. مستعدة. Actually, it's kind of really hard to do this now that I don't know the spot. حسنا. Completely naked TC drop. It's not smart. أمر. So it must be 2 spaces away from that. نعم. سأفعل. نعم. مستعدة. سأفعل. أمر. نعم. مستعدة. حسنا. صحيح. سأفعل. نعم. أمر. نعم. حسنا. أمر. سأفعل. نعم. صحيح. سأفعل. مستعدة. نعم. أمر. مستعدة. صحيح. نعم. نعم. حسنا. مستعدة. نعم. أمر. صحيح. مستعدة. نعم. أمر. صحيح. نعم. حسنا. نعم. سأفعل. صحيح. أمر. سأفعل. نعم. حسنا. سأفعل. مستعدة. أمر. صحيح. نعم. مستعدة. حسنا. أمر. نعم. نعم. بناءة. بناءة. أهلا. ألو. بناء. مستعد. أمر. Oh well, that would have been cool if I would have made it happen, but I didn't make it happen. بناء. نعم. Palisade Gate is a bit of a waste. مستعدة. بناءة. أمر. نعم. بناءة. صحيح. نعم. مستعدة. سأفعل. نعم. حسنا. بناءة. 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 مستعدة. بناءة. نعم. حسنا. أمر. بناءة. حسنا. نعم. صحيح. مستعدة. سأفعل. I بناءة. would have suggested running away from this wood line. بناءة. 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 Whatever floats your boat. أمر. No! مستعدة. Again. بناءة. أمر. نعم. بناءة. باحثة عن الطعام. مستعدة. نعم. صحيح. حسنا. سأفعل. بناءة. صحيح. أمر. نعم. سأفعل. حسنا. No, Scott, I want to see where this villager goes. نعم. مزارعة. نعم. أهلا. باحثة ألو؟ عن الطعام. مستعدة. أمر. حسنا. سأفعل. نعم. مستعدة. I think he's trying to lure me away from where he's going. صحيح. أمر. حسنا. نعم. صحيح. Wish I had a scout, but مستعدة. حسنا. سأفعل. صحيح. نعم. حسنا. سأفعل. صحيح. حسنا. سأفعل. نعم. سأفعل. صحيح. أمر. مزارعة. حسنا. أمر. مرممة. مستعد. نعم. صحيح. أمر. حسن. نعم. سأفعل. oh, we're evil, aren't we? GG. أمر. سأفعل. صحيح. نعم. أهلا. مستعد. أمر. أهلا. سأفعل. No, don't heal that. نعم. حسن. نعم. مستعدة. Now I know where TC is. We could just finish this real easy by just doing another TC drop. أمر.
Can I fit up there? No, no, it's just not quite there. أهلا صحيح. نعم سأفعل. عاملة منجم. What did you think was gonna happen? He had 3 HP, don't you remember? حطابة. I wish I could get one like right here on this gold, but that's not really a thing. نعم. بناء. مستعدة. نعم. No, I'm housed again. بناءة. أمر. مستعدة. Oh, we don't need to be housed. We can just go up to feudal. أمر. You know, killing with the نعم. PC drop usually isn't my goal, but we're not gonna. مستعد. أمر. I just want to give myself a big enough advantage to win. بناء. I want to be able to put a tower right there if necessary. أمر. Because I never end up with مزارع. guy on this farm. But we don't want to remake that farm. So we should win this. We killed enough villagers. You'd have to like come in with like archers really good and just like knock out 4 villagers like really soon. He was gonna be able to beat me. I don't even need to make more villagers, I don't think. I got plenty of villagers. You know what I should have done? I should have built نعم. بناء. أهلا. make a little bit more villagers, I guess. نعم. We're gonna stop making villagers once we can make archers. مستعد. صحيح. Make another lumber camp, I guess. سأفعل. نعم حسنا مستعدة. I know I have lots of lumber. بناء. I can mark it first, I guess. نعم. بناء. That's a terrible lumber camp. صحيح. بناء. Not much better, but it'll work. مستعدة. بناء. أهلا. نعم. ألو. بناء. أمر. بناء. Well, as soon as we get to Castle Age, I think we stop making villagers. Start getting upgrades to our أمر. نعم سأفعل. resource production. Okay, once we get 1 archery range up, أهلا. نعم. مزارع. مستعد. مستعدة. حطاب. then we can get to the next stage. And we can make a blacksmith and start making archers. أمر. And we shouldn't need to make any more villagers. بناءة. أهلا. ألو. بناء. We're gonna need lots of houses though. أمر. بناء. 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 حطاب. مستعد. بناء. بناء. حطاب. نعم. مستعدة. نعم. مزارع. مستعد. حطاب. 4 range enough? No, I think we do 5 range. بناءة. So we have told him now that we're making archers. But what he will not understand is how many archers we're gonna make. نعم بناءة. باحثة عن الطعام. أمر. صحيح. بناءة. عاملة. If we have any resources left, then we're not doing it right. مستعد. سأفعل. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. أمرك. حسنا. هجوم.
think I maybe did one too many archery ranges. سأفعل. Alright, we're gonna have to send a villager forward to make a monk. مستعدة. سأفعل. نعم. أمرك. حسنا. سأفعل. حسنا. نعم. نعم. سأفعل. الهجوم. نعم. سأفعل. Rearrange skirmisher, eh? نعم. نعم. حسنا. Might have أمر. overplayed my hand a little bit. We're gonna do siege workshop. نعم. أهلا. ألو. مستعد. بناء. أمر بناء. أهلا. ألو. مستعد. نعم. أمرك. سأفعل. نعم. نعم. حسنا. نعم. حسنا. نعم. مستعدة. حطاب. حسنا. أمر. سأفعل. نعم. سأفعل. أمرك. سأفعل. نعم. حسنا. سأفعل. القتال. نعم. مستعد. أمرك. مستعد. نعم. The range is really not giving me the value I need. Oh, you killed all the villagers that were there. I really messed up there, didn't I? نعم. سأفعل. الهجوم. القتال. نعم. هجوم. حسن. الهجوم. سأفعل. القتال. نعم. مستعد. حسن. هجوم. سأفعل. نعم. نعم. هجوم. حسن. نعم. سأفعل. نعم. الهجوم. أمرك. حسن. أفعل. حسن. نعم. نعم. حسن. أفعل. القتال. نعم. سأفعل. هجوم. الهجوم. القتال. نعم. نعم. حسن. الهجوم. القتال. سأفعل. مستعدة. مستعد. هجوم. أمرك. نعم. مستعد. القتال. أمرك. الهجوم. نعم. نعم. صحيح. حسنا. نعم. مستعد. نعم. أهلا. سأفعل. أمرك. صحيح. سأفعل. هجوم. حسنا. الهجوم. بناء. نعم. حسنا. نعم. عامل مستعد. منجم. نعم. سأفعل. نعم. القتال. نعم. حطاب. أمر. مستعد. نعم. سأفعل. نعم. أمرك. نعم. نعم. مستعد. حسنا. أمرك. أمر. نعم. بناء. مستعد. نعم. سأفعل. أمرك. نعم. حسن. نعم. أمرك. مستعد. سأفعل. نعم. حسن. نعم. سأفعل. نعم. أمرك. مستعد.
مستعد حسن أفعل أمرك حسنا. نعم حسنا سأفعل. نعم نعم مستعد. هجوم القتال. الهجوم. أمرك. هجوم. مستعد. نعم نعم سأفعل. القتال. مستعدة. بناء. أمرك. مستعد. الهجوم. نعم 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 سأفعل. مستعدة. بناءة. مستعد. سأفعل. نعم نعم سأفعل. أمرك حسنا. نعم هجوم. نعم سأفعل. نعم حسنا. Boom! أمر. نعم مستعد. صحيح. GG. بناء. GG. Yeah, I think I took a little bit of a risk going into archers when I could have easily just castle dropped them. That would have been the easy win. He spent everything he had on those 2 castles. Luckily, I didn't let the castles distract me. You're going crossbows against castles, you just take out everything that's not covered by a castle. It's the only thing you can do. Okay. Did pretty much overwhelm the skirmishers. He should have went all skirmishers and no cavalry archers. Yeah, I knew that he would probably like kill a bunch of my villagers or something when I wasn't looking. So I just set those crossbows to just patrol back there. And then when I back and looked at what happened, like all his cavalry archers died when he like went to attack my villagers and then looked away at where I was killing his siege workshop, and then he just lost all his cav archers. Neither of us saw what happened there. We both went back and looked there and saw that all the cavalry archers were dead. All of the crossbows were still there. I should have had more of a lead than I ended up having. I was housed a couple times though. So like a 4-villager, killing 4 of his villagers and losing 1 of my villagers. I only had a 3-villager difference, and then like being housed twice is almost 2 villagers. He must not have loom. I never checked his villagers to see, but they died pretty easily under my TC. Way easier than normal. أمر. بناء. مستعدة. بناءة. نعم. أمر. باحث عن الطعام. I don't think the llama's quite where he ought to be.
Let's go around here, yes. I'm not sure what happened now. How many villagers does he have? Got 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. And I've got 5. So it's unclear if he lagged out or what. Don't know. Don't know. I was sure a short game on that. Getting Nilo for no reason. 1300. I don't much appreciate getting Elo for free. Elo's not really my goal. Free Elo means having to play against people that'll beat you. Maybe. Let's say last game I could probably one fewer archery range would have meant I'd have like 2 extra crossbows. Hey, Bethany, thanks for the like. Is it 2 extra crossbows? It's about 65 resources plus 65 resources. About 3 extra crossbows, really, almost. Not a huge difference, but I mean, that's 3 crossbows. I bit off more than I could chew with regards to the number of archery ranges I made. I think maybe 5 is maybe always too many. Did I make 5 or did I make 4? I don't remember. All I know is probably 3 plus a monastery would do me right. I wasn't sure how to judge like the number of villagers. Like I probably need to like divide the number of villagers or something by a number, and then I'll have how many archer ranges I should go. No, I should probably keep making villagers until food costs too expensive. نعم بناء بناءة أمر بناءة حسنا باحثة عن الطعام مستعدة باحث عن الطعام. Oh, nice. Let's just bring this guy in right now. I really don't like sheep scouting, but I've kind of gotten so used to doing it نعم that it's pretty natural now. أمر أهلا. ألو. أمر صياد. أهلا. باحث عن الطعام. مستعد. سأفعل. حسنا. مستعدة صياد. نعم. نعم. صحيح. نعم. سأفعل. صحيح. حسنا. نعم. صياد. That's perfect. They ate that perfectly. I know where some deer are. That's nice. Some zebra and ostrich, rather. صياد. صياد.
We can put a lumber camp over here. Let's go ahead and do that with this guy. صياد صحيح. Let's make a house, I guess. House and a بناء lumber camp. بناء. أهلا. سيادة. نعم. أمر. Let's see how much he's got left. مستعد. not enough. Probably time to go grab one. صحيح. نعم. حطابة. أمر. نعم. باحث عن الطعام. طاب. مستعد. صياد. سأفعل. صحيح. نعم. حطابة. سيادة. أهلا. ألو. نعم. حسنا. سأفعل. صحيح. حسنا. سأفعل. نعم. نعم. صحيح. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. صياد. أهلا. ألو. نعم. صحيح. حسنا. بناء. Oh man, that guy almost got lost. Somewhere down the line. أمر. صحيح. نعم. حطاب. مستعد. حطاب. أهلا. حطاب. ألو. نعم. بناء. حطاب. مستعد. Villagers right here. Basically, yeah. Where's this TC at? There's a lot of interesting resource nodes out here. أمر. حطابة. نعم. أمر. حطاب. باحث عن الطعام. نعم. أمر. حطاب. سأفعل. That gold would be nice. But to grab it, I've got to go deep. أهلا. حطاب. باحث عن الطعام. مستعدة. نعم. أمر. سأفعل. صحيح. أهلا. ألو. Can't get in there. That's just too much of a reach. If I try that, I just fail to put up the TC and lose. Putting up on this mangold isn't the best. أمر. Getting in here would have been amazing. It just wasn't worth the risk. نعم. نعم. سأفعل. حسنا. أمر. بناء. صحيح. I really hope he didn't put something here yet. بناء. Wait. Wait. نعم. بناء. Late to feudal age, that's actually really bad for us. مستعد. سأفعل. حطاب. أمر. نعم. حطاب. صحيح. عامل منجم. مستعد. نعم. أهلا. سأفعل. بناء. Can't afford to be housed like that. نعم. صحيح. باحث عن الطعام. حسنا. نعم. سأفعل. حسنا. باحث عن الطعام. مستعدة. مستعد. نعم. صحيح. سأفعل. عامل منجم. أهلا. ألو. أمر. حسنا.
صحيح. نعم. بناء. أهلا. ألو. مستعد. أمر. مستعد. نعم. صحيح. نعم. حسنا. بناء. 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 أمر. بناء. بناء. نعم سأفعل. بناء. 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 أهلا. بناء. It's probably not worth it, but I'm gonna do it anyways. بناءة. مستعد. بناء. بناء. أمر. نعم. صحيح. حسنا. سأفعل. نعم. نعم صحيح. بناءة. نعم. مستعدة. سأفعل. بناءة. مستعد. صحيح. أهلا. سأفعل. أمر. بناءة. 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 نعم حسنا. نعم. أمر. مرمم. أمر. نعم. نعم. حسنا. مستعد. مرمم. And 4 villagers was probably not worth it, أمر. for being honest. طعام. أهلا. سأفعل. ألو. مستعد. نعم. نعم. سأفعل. مستعد. نعم. حسنا. صحيح. حسنا. نعم. أمر. أهلا. ألو. أمر. حطاب. صحيح. بناء. مستعدة. نعم سأفعل. أهلا. حطاب. ألو. أمر. مستعدة. حطابة. مستعد. أمر. نعم. بناءة. أهلا. نعم. ألو. عاملة. حسنا. أمر. نعم. نعم. حسنا. مستعد. مستعدة. سأفعل. صحيح. نعم. عاملة. أمر. سأفعل. نعم. حسنا. مستعدة. صحيح. حسنا. نعم. أهلا. نعم. ألو. أمر. سأفعل. حسنا. نعم. صحيح. نعم. مستعد. عامل منجم. حسنا. سأفعل. صحيح. أمر. سأفعل. نعم. سأفعل. نعم. نعم. مستعدة. أمر. حسنا. مستعدة. صحيح. نعم. حسنا. أهلا. نعم. صحيح. أمر. صحيح. مستعدة. بناءة. 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 نعم. حسنا. سأفعل. بناء. مستعدة. نعم. سأفعل. مستعد. حسنا. أمر. صحيح. بناءة. 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 أمر. أهلا. حسنا. ألو. نعم. صحيح. حسنا. مستعد. عامل منجم. باحث عن الطعام. مستعد. عامل باحث عن الطعام. أمر. أهلا. مستعد. نعم. سأفعل. أمر. نعم. صحيح. نعم. مستعد. نعم. سأفعل. نعم. بناء. نعم. سأفعل. صحيح. أمر. نعم. أمر. نعم. أهلا. حسنا. ألو. بناء. مستعدة. نعم. بناء. مستعدة. صحيح. نعم. أهلا. سأفعل. ألو. أمر. نعم. حطابة. نعم. مزارعة. حسنا. مزارعة. مزارعة.
مزارعة. مستعد. صحيح. حطاب. أمر سأفعل. أمر مزارعة. صحيح. مزارعة. مستعد أفعل. نعم. حطاب سأفعل. نعم. صحيح. نعم. حسنا. حطابة. Not looking too great. أهلا. ألو. حسنا. نعم. مستعد. نعم. أمر. نعم. أهلا. باحث عن الطعام. أمر. باحث عن الطعام. أمر حطابة. مزارعة. مستعدة. مرممة. بناءة. نعم. بناءة. نعم. بناء. مستعدة. حسنا. باحث عن الطعام. أمر. نعم. صحيح. نعم. نعم. حسنا. نعم. مستعد. حسنا. سأفعل. مستعدة. نعم. صحيح. نعم. أمر. مزارعة. نعم. مزارعة. أهلا. ألو. حسنا. سأفعل. حطاب. نعم. حسنا. مستعدة. أمر. صحيح. مستعدة. أمر. مزارعة. نعم. حسنا. نعم. مستعدة. مزارعة. أمر. نعم. نعم. أمر. سأفعل. مستعدة. نعم. مزارعة. مزارع. أمر. مزارعة. نعم. مزارعة. أهلا. حسنا. مستعدة. أمر. مستعدة. مزارعة. أمر. مزارعة. نعم. مزارعة. أمر. مستعد. بناء. مزارع. مرمم. صحيح. أمر. مزارعة. نعم. صحيح. حسنا. صحيح. مستعدة. أمر. مزارعة. مستعدة. نعم. نعم. بناءة. أمر. بناءة. نعم. مزارعة. سأفعل. مزارعة. مستعدة. أمر. حسنا. مزارعة. نعم. مزارعة. مستعدة. نعم. صحيح. حطابة. نعم. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. أمر. حسنا. I don't know where his next TC is, but I do know that I need food. مستعد. بناء. I never finished this. In gold now. أهلا. ألو. أمر. حسنا. مستعدة. نعم. مستعدة. أمر. أمر. مستعدة. نعم. أمر. نعم. مستعدة. أمر. نعم. I think I lose. I think the main thing, I lost a lot of steam when I decided to kill 4 villagers with 1 TC. نعم. That wasn't good. مستعدة. I don't need that Kiko anymore. نعم. Gee. I do know where this TC is, but I can't do any more TC fights. Can't afford it. Yeah, the time it takes me to, like, make a new TC, I mean, that's, what, 2 villagers of time that I could just make 2 villagers, and I'm doing that to kill 4 villagers at a cost of 275 wood and 100 stone, and the villager time. Yeah, 4 villagers is not enough to make that call. It was like 6 villagers, maybe? I'd say you'd need 8 villagers trapped before it would make total 100% sense.
Biggest thing is if you do trap them and they don't have archers, you don't even have to make a TC. You can just arrange it so that you have a 8v4 or whatever. But he did have archers, so the only way I could actually capitalize on that was to make a TC. But really, there was no capitalization to be had. You can't kill 4 villagers and make a profit out of that. I also really needed to put the palisade walls around that gold and the other golds. That's how he was able to afford archers. He really didn't even make that many archers. But you don't want him to be able to make any. I think he was not without a TC very long. Which figures, because he didn't try to repair his TC. If you don't try to repair it, then you typically are going to have wood to make your next TCs. Yeah, I think the only time it would ever make sense to do a follow-up TC is one, if you have no other choice because you just don't have the resources to do anything else. But two, if they actually did choose to TC fight you and then lost their TC. Because if they have unlimited wood, you're not going to do too much damage. I'm really lucky with these maps today. All droppable. Mayans. Got a pretty low win rate against the Mayans with these CC drops. مستعد. أمر بناء. نعم أهلا. باحثة عن الطعام. Get in there. There we go. نعم. Alright, I do know where a boar is. That's perfect. I definitely want to take his gold if possible. Mayans are so dangerous when they have access to their gold. They're dangerous in general, though. أمر صياد. أهلا حسنا. ألو سأفعل. مستعد. أمر مستعد. سيدة. أهلا صياد. Pretty low damage right there. Oh, we gotta go find him. نعم صياد. أهلا. ألو صحيح. حطاب. أمر. Let's not get houses this time. That would be swell, especially against Mayans. نعم. مستعد. باحث عن الطعام. Oh no, I just killed one of these for no reason. مستعد. باحث عن الطعام. أمر. Can I see this boar? How much is left on it? Oh, it's time to do it. صحيح. سأفعل. مستعدة. سيدة. That mostly works out. صياد. نعم. حسنا. نعم. No! مستعدة. Come on, boar. You got to come with me. حسنا. صحيح. أهلا.
ألو أمر سأفعل. نعم سأفعل. باحثة عن سيادة. I didn't really get close enough to see. I said he took a shot at me. I don't have to lose him. And he's mine, so he definitely won't. One. But yeah, he wanted to kill my scout, so he took a shot. And doing that, he let this villager just die, trying to pull that boar. And rather than play on, he just see ya. I don't know if I blame him. I mean, he must have truly believed that he had no chance of winning after that happened. I don't quit after losing a villager to a boar, though. But I acknowledge how hard it is to win after doing so. Staying near 1300 elo because people losing their villagers to boars. That's kind of a joke. I've been developing some new tricks that I wanted to try today. So far, I haven't had the opportunity to do so. I should probably make some custom scenarios to practice them some before I try to use them in real games. Because if I try to practice in real games, I'm gonna get like one opportunity every like game or two, and I won't be gaining the skills with it very quickly. But if I had like a scenario for it, I can get the practice on it like a dozen times in like 20 minutes. Maybe that would be not quite enough time. I need like 3 or 4 minutes per run. But in any event, I could get practice a lot faster in a custom scenario. Monk hotkeys. I had another game where I made the TC against those 4 villagers. I kind of felt pressured as soon as I found those archers. I didn't think I'd be getting feudal age quick enough. Rankus. نعم بناءة. بناءة. أمر مستعدة. باحث عن الطعام. مستبحث عن الطعام. Should get in the right spot though. That'll do. That'll do. أمر. Barely spotted that in time. سيادة. حسنا. نعم مستعدة. أمر. سيادة. نعم صحيح. حسنا صحيح.
نعم. باحثة عن الطعام. أهلا. سيادة. ألو. Okay, what do I want? Finish the next floor. مستعدة. Go get the next floor. And start getting wood. أمر. سيادة. أمر. سأفعل. مستعدة. نعم. سيادة. حسنا. نعم صحيح. سيادة. مستعدة. سأفعل. أمر. سيادة. حسنا. سيادة. Did I نعم. finish that floor? Wow, that was like such a perfect timing. Too perfect even. أهلا. نعم. Let's not get housed. بناء. حطاب. I didn't collect those. I can come back and collect those later. أمر. حطابة. بناءة. Kind of a weird spot for a lumber camp, but I'll allow it. Well, you know where these deer are. That could be very handy later. نعم. Unless he pushes them. حطابة. Man, things are going really good. I'm not going to get housed. مستعدة. حطابة. نعم. مستعدة. مستعد. سأفعل. بناءة. Might need to get a little bit more food though. نعم. حطابة. باحثة عن الطعام. أمر. The wood is kind of the main concern. He might spot me on my way out. Kind of unfortunate. Also, I haven't found him yet. Why not found him? I'm confused. How am I supposed to TC drop if I can't find him? أمر. نعم. حطابة. You over here? نعم. حطابة. It's not good. This map is so darn hilly. I think he's right here. Could he possibly be right there? Oh yeah. What am I gonna do? سأفعل. مستعدة. أمر. I don't know if I can TC drop because I didn't find him. بناءة. نعم. بناءة. Yeah, I think my scouting was a little bit lax right here in this spot. أمر. نعم. Alright, I got too much on wood. We أهلا. سأفعل. gotta fix that. حطاب. باحث عن الطعام. حطاب. باحث عن الطعام. حطاب. باحث عن الطعام. حطابة. We need food right now. مستعد. حسنا. باحث عن الطعام. There's deer right here. He's gotta be in this area, right? I think it's just way too late for me to TC أمر. drop. باحث عن الطعام. Way too late to take his berries in any event. نعم. نعم صحيح. باحث عن الطعام. مستعدة. أمر. باحثة عن الطعام. باحثة عن الطعام. مستعدة. أمر. باحث عن الطعام. مستعدة. باحث عن الطعام. سأفعل. مستعد. باحث عن الطعام. نعم حسنا. صحيح. أمر. مستعدة.
مستعدة باحثة عن الطعام. نعم. حطابة. حطابة. أمر صحيح. نعم. بناءة. أمر بناء. مستعدة. بناءة. 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 نعم بناء. نعم سأفعل. أهلا. نعم. نعم. بناءة. أمر. نعم. بناء. أمر بناء. بناء. مستعدة. نعم. مستعد. حسنا. ألو. نعم. نعم. أمر. بناءة. أهلا. حسنا. نعم. ألو. أمر حطابة. مستعد. نعم. أمر. أمر عامل منجم. عامل منجم. عامل منجم. مستعدة. مرممة. أمر. نعم. باحثة عن الطعام. مستعدة. بناءة. That's unfortunate. نعم. صحيح. نعم. حسنا. أمر. نعم. بناءة. نعم. عاملة منجم. بناءة. مستعدة. حطابة. نعم. بناءة. بناءة. مرمم. أمر. حطابة. مستعدة. أمر. حطابة. أمر. حطاب. نعم. حطابة. حطابة. You have a tower before you know it. مستعدة. عامل منجم. أمر. نعم. أهلا. صحيح. مستعد. بناء. نعم. مستعدة. بناءة. أهلا. نعم. حسنا. ألو. بناء. عامل منجم. I like how he's repairing that. I think it might actually be worth it for me to shoot at this stable eventually. نعم. بناء. 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 عامل منجم. أمر. We do want to keep this at all costs. حطاب. As long as we got gold, we can do so many things. Not looking too good score-wise, but he's wasting so much on this. أمر عامل منجم. In fact, I shouldn't repair anymore. I've got no need to. أهلا. حسنا. ألو. I really want to put this here, but if I do, I'm kind of blocked off. It's okay though. I can مستعدة. still walk around other ways. نعم. Maybe I can just do this. أمر أمر. عاملة منجم. مستعد. عامل منجم. مرمم. أهلا. عامل منجم. نعم. عامل منجم.
مستعد صحيح سأفعل أمر بناء No, no, no. نعم حسنا بناء He's given up. أمر مرممة أهلا عامل نعم عاملة You give up? عاملة منجم Well, maybe not totally giving up. مستعد عاملة نعم منجم. مرمم Kind of giving up. I get a market now, so there's no amount of ألو سأفعل messing up on my حسنا بناء eco that could cause me to lose this TC fight. This tower wasn't even necessary. مستعدة بناءة Nope, can't do that. نعم بناءة حطابة بناءة أمر حطاب مستعد مرمم أمر Probably go for a little bit of more of wood here. مستعدة حسنا بناءة حطابة He's not getting very great value. I don't need that anymore, that's just in the way. Not getting close to Castle Age though. أمر نعم نعم بناءة أمر حطابة Interesting strategy he's taking. عاملة منجم مستعدة أفعل نعم بناءة حطابة نعم I think he can start. أمر Afford maybe a barracks now. مستعدة نعم سأفعل عامل منجم أهلا ألو بناء I don't have too many villagers for like what my normal plans are. Having a market is just so amazing. Like this is the perfect explanation of why it's good to have Saracens for a TC drop. This guy didn't even make any horrible mistakes. أمر مرمم نعم مرمم أمر صحيح مرمم مستعد سأفعل أهلا مستعدة مرمم أمر عامل منجم I made a big mistake there, but it was wrong. مستعد عامل منجم Like, why do I have so many villagers here? نعم نعم Need a range. أمر صحيح بناء عامل منجم أمر عاملة منجم And that was a relaxing game. Very easy. Very, very easy. أهلا ألو
I only have his decision to try to fight off my TC drop to, what should I say about it? To thank? I only have that to thank. Yeah, he just, I guess the biggest thing was he made those scouts. How many scouts did he make? He didn't get any value with any of his scouts. The other thing was my TC drop was so late that I had a huge eco to like never lose the TC fight. Yeah, basically anytime my score goes above the opponent, like while like we're still at this stage, it's almost a guaranteed win. I don't fully understand why. I don't know if it's because the score doesn't quite reflect what's actually happened, or if it's because the TC drop. I mean, it wouldn't make sense to say that the TC drop is not a great strategy. So apparently my skill after the TC drop really takes me through, because if that were the case, I'd be able to do this without TC dropping, and I can't. So I just don't know. Yeah, I think if this guy didn't like give up twice and run his villagers at me, that could have been different. Maybe that could have been his biggest downfall. Hey, Josh, thanks for the like. Yeah, kind of two things. Like he should have never tried to fight off my TC drop. That was a big thing. And then I think maybe he didn't realize like what his position was when he decided to run at me. I think his big concern was losing his TC and not having like enough wood to make his next TC. You kind of get in that position if you're fighting a TC drop and you can't win it, because you just like consumes all your wood, and then it takes a little bit to actually get 275 wood back again after you've used it all. And when you used it all and you have like only 600 HP left on that TC, 600 HP doesn't last very long enough to collect 275 wood. I mean, you could just relax, be without a TC for a second, get the wood, build your new TC, and be fine. You run your villagers at me, I'm just going to shoot them. And I'm not about to run out of resources to repair that TC. He probably thought that I did because of the fact that my villagers hopped out. That kind of gave him maybe a false sense of hope. But that was the second time that he sent his villagers at me, not the first time. That false sense of hope, though, is actually a pretty interesting strategy. I could probably make use of that at some point. Although you really, really don't want to be popping out of that TC for very long. In fact, maybe you fake pop out of the TC. Like, you don't even let it get down to the point where it kicks you out of TC. Like, you're just like around 650, 600 HP on that TC. And you just click on Garrison. And they immediately in their minds are thinking, he's out of wood. He's out of wood. I got him. I got him. And, of course, he takes a run at you, and you just right back in there and just start shooting him. That would actually be a pretty amazing strategy. I'll have to remember that sometime. Well, I was not able to use my new tricks at all tonight. I mean, I could have tried to use them with the villagers, but I was never in a good position where, like, that would have made sense. It goes way too hectic. That's probably going to be a little bit of a problem when I try to do it for real, is that whatever situation it is, it's probably going to be a little bit too hectic. I guess that's why I need to up in a scenario editor and practice it first a bunch of times. That way, like, I think part of the reason I do so well with these TC drops is, for one, I've got a lot of experience, so I know what to do. And what that leads to is me having a really cool head about it. So I can just like calmly deal with any of these situations. Well, can't play no more. That's it for tonight. I'm back in the 1300s, so that's cool. Thanks for watching. Hope to see you next time.